Okay students, next we are going to discuss about the diploplastic and triploplastic organization. Okay, then during the embryonic development, when the embryo is developed inside the female body, so during that embryonic development, the tissue and organs of animals originate from 2 or 3 embryonic germ layers. So the organization development, it is occur depending upon the 2 or 3 embryonic germ layers. The germ layers, it is involving in the development of a organ in an organism during the embryonic development. On the basis of the origin and development, animals are classified into 2 categories. So that basis on the development of germ layers, the organisms are divided into 2 categories, diploplastic and triploplastic. Okay, diploplastic and triploplastic. Animals which the cells are arranged into embryonic layers, the external ectoderm and internal endoderms are called diploplastic animals. So the animals, the cells are arranged in only the 2 embryonic germ layers, ectoderm and endoderm. So external ectoderm, internal endoderm. So that type of organisms are known as diploplastic animals. Okay, see here, during the embryonic development, so the organization, the cells are arranged only in 2 layers. So this outer layer, that is known as the ectoderm, then the inner layer, this is known as the endoderm. Okay, ectoderm and then in endoderm. So 2 germ layers, this is known as the diploplastic animals. In these animals, the ectoderm gives rise to the epidermis. The ectoderm in the outermost the outer body walls produce pan. In the outer body wall cells and epidermis cells அப்படினு சொல்றோம். Okay, epidermis, the outer layer of the body wall. Then the endoderm gives rise into the gastrosdermis, inner lining of the tissues. இதுக்குள்ள இது body cavity. இந்த body cavity குள்ள இருக்கக்கூடிய number of organs, tissues அந்த மாதிரி இருக்கும். அது லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி, செல்லுலார் லெவலா, டிஷ்யூ லெவலா, ஆர்கன் லெவலான்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆர்கன் இஸ் த இன்னர் லேயர். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? கேஸ்ட்ரோடெர்மிஸ். ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டிஷ்யூ லைனிங் த கட் கேவிட்டி. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டில் ஒரு டிஷ்யூவை லைனிங்காக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த கேஸ்ட்ரோடெர்மிஸ். அவுட்டர் லேயரில் எபிடெர்மிஸ், இன்னர் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது கேஸ்ட்ரோடெர்மிஸ். ஸோ எக்டோடர்ம் அண்ட் தென் இன் எண்டோடர்ம். Okay, an undifferentiated layer present between the ectoderm and endoderm is mesoglia. This layer we cannot differentiate very clearly. Undifferentiated layer is present in between the ectoderm and then in endoderm. இந்த செல்ஸ் அழகாக தெரியுது, இந்த செல்ஸும் அழகாக தெரியுது. இது ரெண்டுக்கு நடுவில் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத ஒரு லேயர் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம மீசோக்லியான்றோம். ஸோ இது என்னது? டிப்ளோபிளாஸ்டிக். இது எந்தெந்த அனிமல்ஸ்லாம் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும்? இந்த மாதிரி corals, jellyfish and sea anemone. இதெல்லாமே என்னது? பைலம் சினிட்டேரியா ஆர் சீலன்ட்ரேட்டா. பைலம் சீலன்ட்ரேட்டா ஃபுல்லாக டிப்ளோபிளாஸ்டிக். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் coral, jellyfish and sea anemone. Okay, the next one is the triploplastic. Tri-nala another 3. So triploplastic organism. So animals which the developing embryos has 3 germ layers are called triploplastic. Then outer ectoderm, it is present in the skin, hair, neurons, nails, teeth and etc. Then inner endoderm, this layer endoderm. So endoderm, it is present in our intestinal, that is known as the gut. Intestines, lungs, liver, that organ fully. Then middle mesoderm, this layer. நல்லா கிளியராக பாரு, செல்ஸ் நமக்கு தெரியுது. இங்கே செல்ஸ் தெரியல, மீசோக்லியான்ற ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். இங்கே செல்ஸ் தெரியுது, மீசோடோம். ஸோ மசில்ஸ், போன், ஹார்ட் இதெல்லாம் எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது? இந்த மீசோடோம்ன்ற லேயர்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. இந்த எக்டோடோம்லேருந்து என்னென்ன ஆர்கன் டெவலப் ஆகுது? ஸ்கின், ஹேர், நியூரான், நெயில், டீத். இந்த இன்னர் எண்டோடோம்லேருந்து கட், லங்ஸ், ஹார்ட்டு, லிவர் இதெல்லாமே. சரி, லங்ஸு, லிவர், கட் இதெல்லாமே. மிடில் மீசோடோம்லேருந்து என்னது? மசில்ஸ், போன்ஸ், ஹார்ட் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகுது. So most of the triploplastic animals shows organ system level of organization. So இது triploplastic germs 3 germs layers இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்கனிசத்துக்கு என்ன இருக்கும்? ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். ஸோ பைலம் flatworm to chordata. Okay, so phylum Platyhelminthes to chordata, the triploplastic organism. Okay, can you understand? The next in
Next we are going to discuss about the patterns of symmetry. Symmetry na body plan, body-ய divide பண்றது. ஓகே, பாடியை எந்த மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ண, ரைட்டு லெஃப்ட், ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு, என்னது டாப்பு பாட்டம், like that we are saying no, dorsal ventral. So like that we can divide the body, that is known as the symmetry. Okay, patterns of symmetry. So the symmetry is the body arrangement in which parts that lie on opposite side an axis or identical. இப்போ நம்ம பாடியை டிவைட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு இதாக இருக்கும். அப்போ ரெண்டு பார்ட்டுமே எப்படி இருக்கணும், ஐடென்டிக்கலாக இருக்கணும், ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அண்ட் அனிமல்ஸ் பாடி பிளான் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் த அனிமல் பேட்டர்ன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இது எப்படி இந்த பாடி பிளான் வந்து டிசைன் ஆகுதுன்னா, அந்த அனிமல் எந்த மாதிரி டெவலப் ஆகுதுன்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி, அதனுடைய பாடி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சிமிட்ரி வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும், பாடி பிளான் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். A simplest body plan is seen in sponges. This is a sponges. Spongesல பார்த்தோம்னா simplest. They do not display symmetry. இதில் என்ன கிடையாது, நம்மளால் சிமிட்ரி நம்மளால் இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஐடென்டிக்கல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ asymmetrical. Such animals lack a definite body plan. ஏன்னா இர்ரெகுலர் இன் சேஃபில் இருக்குது. நம்ம இதை என்ன செய்ய முடியாது, டெஃபினைட்டாக ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியாது. இப்படி ஒரு சென்டரில் நம்ம ஒரு பாடி பிளான் நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் ரெண்டு ஈக்குவல், அதே மாதிரி தான் சென்டராக வந்தோம்னா நம்மளால் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்க முடியும். ஏன்னா இட் இஸ் இர்ரெகுலர் இன் சேஃப். Okay, so that does not divide them into two equal halves. So asymmetrical body plan is also seen in adult gastropods. Snail it is a type of a gastropod. So அந்த மாதிரி ஆர்கனிசத்துக்கு என்ன இருக்குது, asymmetrical. We cannot divide the body into two equal halves of any plan. Okay, so that is known as the asymmetry. Example, sponges. Okay, the next one, symmetrical animals have paired body parts that are arranged on either side of a plane passing through a central axis. ஒரு central axisல ஏதோ ஒரு பிளானை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம். அப்படி பாஸ் பண்ணுறப்ப இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ். இங்கே எனி பிளான் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் இல்லாமல் எந்த ரீஜன்லேருந்து நம்ம ஒரு பிளேனை பாஸ் பண்ணாலும் அந்த ஆர்கனிஸ்டுடைய நம்ம பாடியை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியும், டூ ஐடென்டிக்கல் பார்ட்ஸாக நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் டைப் ஆஃப் சிமிட்ரி இஸ் நோன் அஸ் ரேடியல் சிமிட்ரி. Okay, see here for hydra it is that body parts arrangements everything it is present due to the central axis. We can pass the plane இந்த சைடுனாலும் சரி, இந்த சைடுனாலும் சரி, இந்த சைடுனாலும் சரி, எந்த சைடில் இருந்தனாலும் நம்ம அந்த பிளேனை பாஸ் பண்ணாலும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், அந்த பாடியை ரெண்டு ஈக்குவல் ஐடென்டிக்கல் ஹாஃப்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது, ரேடியல் சிமிட்ரி. Okay, can you understand radial symmetry? Such radial symmetrical animals have top and bottom. என்ன இருக்கும், டாப்பும் பாட்டம் மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட்டு லெஃப்ட் டார்சல் வென்ட்ரலாம் பார்க்க முடியாது. டாப் அண்ட் பாட்டம் alone it is present. Okay, dorsal side, ventral side, then right, left and all absent. They have a body plan in which the body parts are organized in a circle around axis. அந்த central axis சுற்றியே அப்படியே ஒரு சர்க்கிளில் அரவுண்ட் அந்த central axis சுற்றியே எல்லா பாடியுமே இருக்கும். பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுது, எந்த பிளேன் எந்த சைடுலேருந்து நம்ம பிளேன் பாஸ் பண்ணாலும் அதை நம்மளால் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியுது. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த ரேடியல் சிமிட்ரி. எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா, sea anemone, Cnidarians. All the Cnidarians we can say the example of for what, this radial symmetry. So mostly these animals are diploplastic. Only two germ layers are present, diploplastic. The next one is the biradial symmetry. Okay, the next one is the pentamerous. First we will see the pentamerous. So pentamerous, for example, starfish. Okay, so starfish is a triploplastic organism. It is in the phylum Echinodermata. 5 plane. எந்த சைடு வேணாலும் நம்ம 5 பக்கத்தில், நாட் எந்த சைடு, 5 பக்கத்தில் இருந்து நம்ம அதை டிவைட் பண்ணோம். 5 இதிலேருந்து நம்மளால் என்ன அந்த ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியும். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பென்டாமரஸ் ரேடியல் சிமிட்ரி. எக்ஸாம்பிள் எகினோடர்ம்ஸ், ஸ்டார்ஃபிஷ். phylum Echinodermata, starfish is an example of pentamerous radial symmetry. Okay, then next one, biradial symmetry. Biradial symmetry is an example of jellyfish.
ஓகே, ரெண்டு ஆக்சிஸில் இந்த ஒரு பிளேன் இந்த ஒரு பிளேன், இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸில் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுதுன்னா ஈக்குவல் ஐடென்டிக்கல் ஹாஃப்ஸை நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும். அதை நம்ம பை ரேடியல், இந்த பை ரேடியலில் இந்த ரேடியல் சிமிட்ரியும் இருக்கும், இந்த பைலேட்ரல் சிமிட்ரியும் இருக்கும். இது ரெண்டு சிமிட்ரியும் சேர்ந்ததை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பை ரேடியல் சிமிட்ரி. Okay, so biradial symmetry is a combination of radial and bilateral symmetry as seen in cinetophores. Okay, two pairs possesses animals which possesses two pairs of symmetrical sides. ரெண்டு symmetrical sides வந்து present ஆயிருக்கு. Okay, there are only two planes of symmetry, one through the longitudinal and saticial axis. Longitudinal but saticial கொஞ்சம் சென்டர் கொஞ்சம் மேலே, another one longitudinal and then in a transverse axis. இது வந்து longitudinal and transverse axis, longitudinal and saticial axis. So we are dividing. It is example home jellyfish that known as Pleurobranchia. The scientific name is known as Pleurobranchia. Okay, Pleurobranchia. Can you understood by radial? So radial symmetry, it is present for what? Pentamerous radial symmetry and then biradial symmetry. Two types it is present in the radial. The next one is the bilateral symmetry. So bilateral symmetry, animals which have two similar halves on either side of the central plane. ஒரே ஒரு central plane வச்சு நம்ம அதனுடைய பாடியை ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக டிவைட் பண்ணோம்னா அது என்னது, bilateral symmetry. It is an advantageous type of symmetry in ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஆர்கானிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜஸ் டைப் ஆஃப் சிமிட்ரியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், bilateral symmetry, which helps in seeing food, looking mates and escaping from predators more efficiently. இந்த ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் bilateral symmetry உள்ள ஆர்கானிசம்லாம் எப்படி இருக்கான், அந்த ஃபுட்டை ஈஸியாக தேடி எடுத்துக்கிறதுக்கும் மேட் டு ஈச் அதர் மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கும் அந்த ப்ரிடேட்டர்னா அது எனிமீஸ்லேருந்து அது ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Then animals that have dorsal and ventral side. So this diploplastic bilateral animals have a dorsal and ventral side, anterior and posterior, right and left. These sides fully is present. It is a higher organism. So bilateral symmetrical then and exhibit sepalization, head formation, development of the head. Other organisms அந்த மாதிரி கிடையாது, ஆனால் இங்கே என்ன, development of head is present. That is one of the important character of bilateral symmetry. Okay, brain and sensory cells are present at the anterior. இங்கே anterior regions, இந்த அனிமல்ஸ்னுடைய anterior regionsல தான் என்ன இருக்கும், பிரெயினும் சென்சரி செல்ஸ்னுடைய டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எடுத்துட்டோம்னா bilateral. இப்போ ஹியூமன் பீயிங்க்கு என்ன இருக்குது, ஹெட் இருக்குது, ஹெட்டுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது, பிரெயின், சென்ஸ் ஆர்கன் சொல்லக்கூடிய ஐஸ், இயர்ஸ், நோஸ், டங்க், இது எல்லாமே எதில் இருக்குது, ஹெட்டில் தான் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. It is a highly advancement of the animals. Can you understood all of you the patterns of symmetry? Okay, remaining we will discuss the next class. Okay, thank you.